Right, Put, I will start. Now, let's focus about the chemical calculation. This is, I have given you this practice question today morning. I think you have done that, right? If you consider past new syllabus papers from 2019 onwards, right? Right, there were 4 papers up to date, right? If you consider these two, comparatively, this is the most hardest. These are the most hardest questions for the question number 9B of the paper. This is the most easiest. And today we are going to do that. And this is moderate. Moderate. We don't know about the 2023, 2024, we don't know. Right? But I can assure that any paper that you're going to do in this year or this year, whatever, these 3 has to be followed. මේ තුන තමයි ඔයා follow කරන්න ඕනේ පුතේ. You should draw a clear diagram while reading the question at the first initiation. And you have to write the reactions. For that, I have given you that my short note, which is the splash note for the question number 9B, which I have added to the group today, right? Then you have to do these things within 2 to 3 minutes. You have to practice those things at home to draw a clear diagram. With the experience, you can draw this under 2 minutes as well. Once you continuously do same type of question again and again and again, you can obtain that. And you have to write the reactions by memory. In my splash note, I think there are around 23 equations. Now, for this question in 2019, which I have added you, today we are going to do that, this one. From my splash note, the reaction 21, 22, 10, 11, and 17. Among 23ක් දාලා තියෙනවා 23 equations. ඒ equations 23න් මේ පහ විතරයි පුතේ මේ අවුරුද්දේ use up වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුදු වල එක එක ඒවා උතනින් use වෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ අවුරුද්දෙත් ඔය මොකක් හරි එකක් use වෙයි. Right? That's all. It means you have to consider the reactions. Also, sometimes the equations will be given from the S block as well, the decomposition, thermal decompositions as well. It is not mentioned in the splash note. ඒවා වෙනම S block එකේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද දැන් 2024 students ලා පුතේ in most of the classes still haven't done the inorganic. I have done that in my class, but most of them not still, right? Even in some 2023 classes, inorganic has skipped. ඉතින් 23 සමහර පන්තිවල කරලා නැත්තම් ඉතින් 24 ළමයි කියන ප්‍රශ්නයක් නෑනේ තාම. හැබැයි පුතේ always remember the chemical calculation කියන්නේ one hand, inorganic is the other hand. You cannot clap by one hand. It means you should learn these two to be a master of chemical calculation. That's all. But in my classes, I have taken the important reactions from the inorganic, extracted those things, and I have added those things to this splash note. Therefore, you can do whatever chemical calculation when asked if you know the reactions. Right. Therefore, you can solve the reaction part by using the splash note. ඇතිද? No, පුතේ. You need this one, brain. මොලේ ඕනේ. මොලේ නැතුව ඉතින් මුකුත් කරන්න බෑනේ පුතා. Also the experience. Now, under 6 minutes maximum, you can do these two at your exam. Then the rest of the time, around 14 minutes,
has to be given for the simplification. But if you consider these 2 years, even an expert, even myself, cannot do the simplification in an easy manner. කරන්න අමාරුයි. මම ගිහිල්ලා විභාගෙ ඉඳගෙන ලියුවත් මටත් පුතේ will take 20 minutes to do the 9B. නාමේ මේ B කරන්න මට ඇත්තටම විනාඩි 20ක් විතර යයි මේ අවුරුදු දෙකේ. හැබැයි මේ අවුරුදු දෙක කරන්න මට ඕන නම් විනාඩි 10ක් 12ක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේකට මට මම කරා මෙන්න මේක once after the exam as a challenge. I think it took around 50 to 16 minutes to complete this 9B part. Right? You all know that. සමහරවිට දන්නෙත් නැතුව ඇති. The question number 9 contains these two passages. 9A from the inorganic. It can be done using my inorganic major short note. මගේ major short note එකකින් විතරයි මේකට එන්නේ. එතකොට ඒකට පුතේ you have to do under 5 to 7 minutes. Like an expert කෙනෙක් නම් inorganic expert can do this question within 5 minutes. Moderate can do by 7 minutes. Weaker cannot do ever. මුකුත් බැරියට කොහොමද බෑනේ. මම මේ කතා කරන්නේ වැඩ කරන ළමයි ගැන. That will be your task at the exam. So මේක focus කරන්න නිකන් මේ ආවට කියන papers ලියන්න යන්න එපා. Time management and accuracy both has to be completed. මේ ටික ඔළුවේ තියාගන්න. මේක විනාඩි 5න් කරා. දැන් essay එකකට maximum you can have 30 minutes to. මේකට 5 minutes දුන්නාම මේකට වඩා 25 minutes දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි expert නම් එහෙම 30 වෙල දෙන්නේ නැහැ. 30ම දෙන්නේ නැහැ. You have to finish that within 25 minutes. දැන් පුතේ A level paper එකකට A එකක් ගන්න ළමෙක්. හරි දැන් සාමාන්‍යයෙන් A level exam එකේ 90ට වඩා ගන්නවා පුතේ මුළු ලංකාවෙම ළමයි 60ක් විතර. හරි. chemistry paper එකට 90ක් සහ 100ක් අතර range එක ගන්නේ ළමයි 60ක් විතර පුතා. එතකොට ඒ වගේ ළමෙක් මේ question number 9 එක විනාඩි 20න් 25න් කරලා දානවා. හැමෝටම මෙහෙම වෙන්න බෑනේ පුතේ. අපි ගමුකෝ ඒ ගන්න ඕනේ ළමයි 5000ක් මේ chemistry වලට average. මේ 5000ම පුතේ if they select the question number 9 they will do this by within 25 minutes and they will score over 120 because this question number 9 or any essay question carries 150 marks no. මෙතන මේ කට්ටිය පුතේ ඕගොල්ලොත් එතනට යන්නනේ බලන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ විනාඩි 25කින් කරලා දානවා. එහෙනම් පුතේ ඔයාට ඒකක් ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? You have to master these type of questions. It means you have to do the 2011 to 2022. Also the 2023 paper also coming. These papers. Question number 9B. The all syllabus එකේ මේක තිබ්බේ 8ට. ඒ කියන්නේ 2018 වල තියෙන්නේ පුතේ මේක question number 8 එකේ. Same thing but new syllabus onwards 9B. හරි 2018 ගිහලා 9B එක හොයන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක වෙන එකක්. chemical එක තියෙන්නේ 8. හරි. එතකොට පුතා you have to do these questions if you want to get this one. If you want. Right? එහෙම එපා නම් එපා. ඕන නම් මේක ගන්න ඕන නම් මේ ටික පුතේ at least 5 times කරන්න ඕනේ before the examination. එහෙම බැරි දෙයක් නෑ. එකපාරක් කරාට බෑ. 5 පාරක් කරන්න. එක දිගට කරන්න එපා. time to time. Time to time. අද අපි 2019 එක කරනවා. මම හිතන්නේ මම theory class එකෙත් මේක කරා. එතන මම theory class එකෙත් කරා. අද revision එකෙත් කරනවා 2යි. තව මාස කිහිපයකින් ඒ කියන්නේ අපි paper class එකක් properly පටන් ගත්තට පස්සේ past paper training එකක් ආයිත් මම එකපාරක් කරයි.
ඇත්තට මමම පුතේ තුන් පාරක් කරා. ඔයාලට මම තුනක් කරා නම් ඔයාලට තව දෙකක් කරන්න බැරිද? සරල දේවල් මේවා මාර ලොකු දේවල් නෙමෙයි. එහෙම කරගත්තට පස්සේ පුතේ spontaneously you will become an expert. That's how the experts are being made, right? They cannot be created, they should be made. Nikan automatically create වෙන්නේ with the work, with the journey, with the time, with the experience, they will be made. That's all. Right, we'll do the question. දැන් උත්තර හරිද කියලා බලන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා පුතේ. Listen to my voice and carefully watch out for my approach. හරිද? ඔයා මෙතන මට වඩා දන්නේ නැහනේ. හරි. ඔයා කොච්චර කරත් මන් තරම් දන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මං කියන දේ අහන්න. මගේ approach එක බලන්න. මගේ ෆයිනල් ආන්සර් එක බලන්න නම් මෙතන ඉන්නේ. යන්න ලීව් වෙන්න වැඩක් නැහැ. ඔයා බලන්න ඕනේ මම කරන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම මොනවද කරන්නේ කියලා. ඊට ඒකට arrange. right බලමු. ඔන්න මම ඩයග්‍රෑම් එක අඳිනවා. ඕනම පොඩි ළමයෙක්ට තේරෙන විදිහට තමයි කරන්නේ. එක්ස්පර්ට් වේවා, වීක වේවා, මොඩරේට් වේවා ඕන කෙනෙක්ට මේක valid. The water sample, this is the diagram. කියවනකොටම අඳිනවා. Y contain sulfide, sulfate, nitrate. The following procedure were carried out for the quantitative analysis of the anions present in the water sample. Procedure 1. To 25 cubic centimeter of Y, 25 of Y, right? 25 cubic centimeter of Y. And excess dilute barium chloride. පුතේ විභාගෙදී හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න පුතේ මෙන්න මේ Ki කියන එක්කෙනයි barium chloride කියන හාදය. මේ දෙන්න මොන හරි solution එකකට add කරනවා නම් always in excess. Always. කිව්වේ නැතත් excess. හරි වැඩිපුර දාන්න. Was added with stirring. Thereafter, excess HCl was added with stirring to precipitate formed. Right. Then මෙතන පුතා මේක ඇතුලේ මෙයානේ දැන් 25 in. It means in here sulfide, sulfate, nitrate available. Once you add barium chloride, you know barium chloride කියන්නේ පුතා soluble salt එකක්. වතුරේ දිය වෙනවා දාපු ගමම්ම පුතේ ආයිත් මතක් කරනවා among halides precipitates දෙන්නේ Pb2 plus Cu1 plus Hg1 plus and Ag1 plus containing compounds විතරයි. As an example, PbCl2 is a solid. CuCl, not CuCl2, CuCl is a solid. HgCl, solid. AgCl, solid. Other than these cations, barium is not among these four. It means barium chloride is a water soluble compound. Right? මෙයා දැම්ම ගමන් වතුරේ completely dissolved. එහෙම dissolved නම් පුතේ they completely ionized. Ionized mean this is a neutral compound. Ionization කියන්නේ පුතේ it breaks to ions. මෙතන ions නැහැ. Now ions available. Right? මෙයා මේකට දාපු ගමන් මෙයා නෑ
මේ දෙන්න තමයි ඉන්නේ. තේරුණාද? දැන් පුතේ from this compound cation came to the solution. This is the cation. These cations will react with the anions if they produce precipitates or semi-solids or weak acids or weak bases. තේරුම් ගන්න cation එකක් ආපු ගමන් මේක ඇතුළේ ඉන්න anion එක react කරනවද නැද්ද කියන එක දැන් barium 2+ ආවා කියන්නකො මේකට. barium 2+ ට දැන් ඉන්නවා iron 3 දෙනෙක් මෙතන available. එතකොට පුතේ this fellow react only with the anion where it can form precipitates or weak acids or weak bases. ඔකට තේරුම් ගන්න. දැන් barium 2+ nitrate එක react කරන්නේ නැහැ. Because අපි හිතමු එහෙම react කරනවද කියලා. barium 2+ with nitrate. Some might think barium nitrate will produce මෙහෙම හැදෙයි කියලා හිතෙනවා. But පුතේ all the nitrates are water soluble. ඒ කියන්නේ පුතේ irrespective of the cation all the nitrates වතුරේ දිය වෙනවා. කවුද කියන්නේ? inorganic S block. ඒක ඉගෙන ගන්න inorganic වල S block එකේ. ඔයා inorganic කරලා නැත්තම් තාම ඒක දන්නේ නැහැ. ඒකයි පුතා most of the students after doing the chemical calculation unit 3 still cannot do the A-level essay questions, either MCQs sometimes. ඒක ඔයාගේ මොලේ අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි. That is the reality. හැබැයි මම කරලා තියෙන්නේ දැන් මේක. දැන් මගේ ළමෙක් මේක දන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. කතා කරලා එන්නත් එපා පන්ති වලට වැඩක් නැහැ නේ. right. barium nitrate කියන එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද පුතේ එයා completely water soluble. මෙයා මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. ආයි barium nitrate water soluble and completely ionized. කැඩිලාමයි ඉන්නේ. මේ දෙන්නම තමයි ඉන්නේ. මෙයාව හැදෙන්නේ නැහැ. It is not a precipitate. එතකොට පුතේ nitrate මෙතන ඒ විදිහටම ඉන්නවා. හරිද? හැබැයි පුතේ these two fellows react with barium 2+ and form white color precipitates. කොහොමද ඒක දන්නේ? That is also inorganic knowledge. But I have extracted that knowledge and added to this splash note. So මෙතන note එකේ තියෙනව විතරයි විභාගයට අහන්නේ. එතකොට මෙතන 21 22 වල තියෙන්නේ ඒක බලන්න ගිහිල්ලා note එක දැම්මනේ group එකට. එතකොට පුතා theory දන්න ළමෙක් with the experience ඒගොල්ලෝ දන්නවා once barium chloride added, barium 2+ is being formed. That barium 2+ will react with sulfide and form barium sulfide solid. Also, some amount of the barium 2+ අයි මෙයා වැඩිපුර දානවනේ පුතේ excess ගොඩාක් දානවා. excess කියන්නේ කොච්චරක්ද වැඩක් නෑ. ගොඩාක් තියෙනවා. මෙයාගේ සම්පූර්ණයෙන් මෙතන ඉන්න සල්ෆයිඩ් එක completely ඉවර වෙනවා. මෙයා සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. මෙතනට එනවා. Sulfates in here also react with barium 2+ completely ඉවරයි. මෙයත් ඉවරයි. Now they are in this precipitate. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයා මේකට දැම්මට පස්සේ මුන් දෙන්නම react කරලා එළියට එන්නේ white color precipitate එක. white PPT.
ඒ white PPT එකේ ඉන්නවා පුතේ දෙන්නේ. කවුද දෙන්න? මෙයයි. That is the knowledge of inorganic. Right. මම දැන් මේ පොඩි බබෙක්ට උගන්වන්නේ. හරි. මේක අහන් ඉන්නවා නම් මට මේක දන්න ළමයි ඒගොල්ලන්ට මේක වැදගත් නෑ. මම මේ උගන්වන්නේ පුතේ අර දක්ෂ සුළුතරයට නෙමෙයි moderate weak majority එකට. මොකද ඒ ළමයි ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ළමයි සමහර විට ටියුෂන් ක්ලාස් එකක ඒ විභාගෙ ලඟ වෙනකොට ගුරුවරයා විසින්ම පන්තියෙන් යන්න කියනවා. මොකද ඒ ළමයි පන්තියේ හිටියොත් ඒගොල්ලෝ රිසල්ට්ස් අඩුවෙන් ගන්න නිසා ඒක ගුරුවරයාගේ ටියුටර්ගේ ෆේම් එකට බලපානවා. මොකද රිසල්ට්ස් නැතුව යනවා ගුරුවරයාට. හරි. මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට එහෙම ෆේම් ඕනේ නැහැ. මං ඉගොන්නන්නේ මේ මිනිස්සු විසින් සමාජයේ විසින් අර පාගල දාන ළමයි. මොකද මේ ළමයින්ට මේ විෂය මේ A level එක නැති වුණොත් යන එනම නැහැ. මොකද මම දන්නවා මගේ ළමයි මේ රට වටේම ඉන්නවා. right? සමහර මේ රෙකෝඩින් එක අහන්නේ කිහිප දෙනෙක් මේ මොහොතේ හිටියා වුණාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉන්නෙත් ළමයි පොඩි කොට්ටාශයයි මුළු ලංකාවටම එතනින් අති බහුතරයක් මේක අහනවා. කොයි වෙලාවක හරි අහනවා. හරි. එතන ඉන්න ළමයින්ගෙන් අපි හිතමුකෝ මුළු ලංකාවෙම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි 3000 ඔයාලගේ බැච් එකේ ඉන්නවා කියලා. එතනින් ඒ ගන්නේ පුතේ ළමයි 200ක් විතරනේ. ඊටු 2800ටම ඒ නැහැ. ඉතින් මගේ විෂන් එක තමයි කොහොම හරි මේ ඒක කෙසේ වෙතත් ෆේල් වෙන්න යන ළමෙක් කොහොම හරි උඩට ගේන්න. S එකක් ගන්න ළමෙක් තව උඩට ගේන්න. ඒක සමහර කොතනින්ද නතර වෙන්නේ කියලා මංවත් දන්නේ නැහැ. ඒක completely depend on your dedication. හැබැයි dedication කරනවා කියලා පුතේ ඕගොල්ලෝ මෙතන රෑ නිදි බලාගෙන පාඩම් කරා කියලා එහෙම ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එනවා නම් ඉතින් හැමෝටම ලකුණු ගන්න පුළුවන් නේ. මොකද ගොඩක් ළමයි පාඩම් කරනවනේ පුතා. එතකොට කොහොමද මේකට A එකක් ගන්න B එකක් ගන්න කොහොමද? Because it totally depends on the pathway shown by the tutor. මේ විදිහට ගාන හදන හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ ළමයෙක්ට. කියලා දුන්නාම ඒ ළමයා ගොනෙක් නෙමෙයි නක්, මෝඩයෙක් නෙමෙයි නක්. ඒක අහන් ඉඳලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට මේක තේරෙන්නේ නැද? වීක ළමයෙක් නම් මේ රෙකෝඩින් එක 10 පාරක් හරි අහලා මේ ගාන 10 පාරක් හරි හදන්න. අන්න එහෙමයි පුතේ වීක් ළමෙක් උඩට එන්නේ. නැතුව මේ නිකන් දෙවියන්ට යාඥා කරා කියලාවත් මම බුද්ධ ආගමේ මම පන්සලට ගිහිල්ලා වැන්දා කියලාවත් ලැබෙන දෙයක් නැහැ අපිට. තමන්ගේ මත තමයි තමන්ගේ හැමදේම ඉන්නේ තමන්ගේ අදහන ආගම ඉන්නේ තමන්ගේ ඇතුලේ. right? Even God cannot help you if you can't dedicate. හරිද? වගකීමක් අත වැඩ කරන්න. Right. Now read again. 25 cubic centimeter barium core X is added. Thereafter, excess delayed Cl was added with stirring. Aha. Now the precipitate being formed to that. Delayed Cl being added. Stirring to the precipitate formed. Precipitate ekata meka daandalu. Until there was no further evolution of a gas with pungent odor. Totally inorganic. Totally inorganic. Pungent odor. කිව්වහම මතක් වෙන්නේ sulfur dioxide. SO2 gas. Right? Inorganic knowledge වල මගේ major short note එකේ තියෙනවා පුතේ dill acid එකක් දැම්මහම anions වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. මගේ short note එකේ තියෙන ටික මම මෙතන ලියන්න. To carbonate, to any carbonate or to any bicarbonate. Once you add dill HCl, carbon dioxide release. To any nitrite, once you add dill HCl or any dilute acid, any dilute acid,
nitrogen dioxide gas release, it is also having somewhat pungent odor, but it is brownish color. This is colorless, odorless. ගඳත් නැහැ, සුවඳත් නැහැ, පාටත් නැහැ. පාටක් නැහැ නේද? Carbon dioxide in front of our nose. අපිට දැනෙනවද? පේනවද? පේන්නේ නැහැ. මෙයා පුතේ brownish color, right? To nitrates. Once you add dilute acid, no gas evolution. මුකුත් වෙන්නේ. To sulfide. Once you add dill acid, SO2 gas released. To sulfate, once you add dilute acid, nothing happened to whom? To thiosulfate. To thiosulfate, once you add dilute any acid, it will release sulfur dioxide plus sulfur solid will be precipitated. Yellowish, මෙයා පුතේ milky or yellowish color solid. Yellow color milky කිව්වොත් මෙයා තමයි. Also for the hypochlorite, once you add dilute acid, it will release chlorine. මෙච්චරයි දියේ. මෙතනින් එහාට වෙන මොකක් හරි එකක් තියෙනවද for the anions? නැහැ. තව මුකුත් නැහැ. මෙච්චරයි සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. ඩිල් ඇසිඩ් එකක් මොකක් හරි දැම්මහම මේ anion තියෙන compounds වලට these are the gases and solids released as products. එච්චරයි. Right? තව එකක් තියෙනවා. sorry අමතක වුණා. To the sulfides and bisulfides. Once you add any dill acid, H2S gas will be released. මෙයාගේ පුතා මෙයා colorless, මෙයාගේ smell එක rotten egg කුණු බිත්තර ගන්න. rotten egg. මෙයා pungent කියන්නේ කටුකයි. pungent කියන්නේ මෙහෙම ඔයා sulfur dioxide inhale කරාම ඔයාට ඉන්න බෑ. ඔයාට උගුර දාලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හුස්ම ගන්න බැරුව යනවා. sulfur dioxide inhale කරලා බලන්න මම නම් inhale කරලා තියෙනවා. දැන් H2S වගේ එකක් lab එකේ හැදුවොත් එහෙම පලාතක ඉන්න බෑ කුණු බිත්තර ගඳයි. rotten egg smell. මේ ටික තමයි පුතේ theory of inorganic that should be known. ඒ කියන්නේ මේක කරනකොට මේ sentence එක කියවනකොට 2019 A level කරපු ළමයා මේක දැනෙන්න ඕනේ පුතේ. එයාට smell වෙන්න ඕනේ මේ theories. මේවා තමයි විභාග. මේවා මගේ major short note එකේ inorganic එකේ තියෙනවා. පිළිවෙලට දාලා. එතකොට පුතේ now once you add HCl to barium sulfite and barium sulfate mixture එකක් දැන් මේක මෙතන තියෙන්නේ. What will happen පුතේ? The barium sulfite will react with HCl and convert it to barium chloride. මේ බලන්න. HSO3 means H2SO3 acid. හැබැයි පුතේ by theory you know to the sulfide once dilute acid added SO2 should be released. It means make a breakup වෙනවා පුතේ. SO2 plus water. එහෙමයි theory අපි ගොඩනගා ගන්න. එහෙමයි මතකෙට මේවා දාගන්න. SO2 plus water. මේක තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් HCl දාලා මෙතන දෙකක් එනවනම් මෙයාටත් ගොඩක් වෙලාවට දෙකේ ඉලක්කම එනවා. බැලන්ස් කරනකොට. බේරියම් 1යි ඔක්සිජන් 3යි HS 2යි ක්ලෝරින් 2යි බැලන්ස්. right? But පුතේ to the now HCl add කරන්නේ to this mixture no. In that mixture barium sulfide will react with HCl, but barium sulfate with HCl or any dilute acid
Nothing happened. Nothing happened. It means barium sulfate solid still exists. Once due to the addition of the HC. Barium sulfite the solid dissolved. And barium chloride form, solid barium chloride is not a solid. Ionize make a aqueous solution solid ionize SO2 liberated. Water is in then make atule in the cowder after the HCl addition. Only barium sulfate. Only barium sulfate. It means due to the addition of HCl, then in the only the barium sulfate kiela terunga tada ganna. Right? And make a dry කරලා they have found the mass of the precipitate. Make a barium sulfate mass 174 10 to the power negative 3 grams. The filtrate obtained was kept for the analysis in procedure 3. Procedure 1 මම ඔයාලට කියලා දීදී කරපු නිසා තමයි වෙලා යන්නේ නැත්තම් මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේවා. හරි දැන් අපි හදනවා. ඔන්න දැන් හදන හැටි දැන් ගාන හදමු. දැන් අපි මම හොයන්න යන්නේ සල්ෆේට් concentration එක කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. Because I have found the barium sulfate mass. Right. දැන් බලමු. බලමු මෙතන ලියන. barium ලියන හැටිත් ඉගෙන ගන්න. Barium sulfate moles precipitated equals, this is the mass, 174 10 to the power negative 3 grams divided by molar mass, it is 233 grams per mole. Barium sulfate के molar mass එක මට නම් කටපාඩම් මේව පස් පාරක් කරොත් ඔය 2011 ඉඳන් එහෙම කටපාඩම් උනේ නැත්තම් ඔයා ළමෙක් වෙන්න බෑ පුතා. දැන් හිතන්නකෝ මම මේ ගාන මගේ ජීවිතේ මම මේ ගාන හදන්නේ සමහර විට මට හැම හරියට දන්නේ නැහැ. හැබැයි 30 plus times I have done those. මේ ගාන මං 30 plus ළමයින්ට උගන්වද්දි කරලා තියෙනවා. ඉතින් දෙයියනේ මට මේවැ උත්තර කටපාඩම්. ඉතින් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ කමක් නැහැ. මම ඔයා සර් කෙනෙක්නේ. සර්ට කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම හිතුවොත් තමයි ගොනෙක් හැදෙන්නේ. සර්ද විභාගෙ ලියන්නේ. ළමයා ලියන්නේ. කරුණාකරලා පුතේ frequently do these types of questions. Right පුතා? grams to gram cut per mole උඩට ගියාම moles වලින් answer එක එනවා mole. සමහර ළමයි ඉන්නවා පුතේ මේක moles කියලා ලියනවා මෙහෙම. unit එක. පුතේ that is the word මේ වචනය මේක තමයි unit එක mole මෙන්න මේක divide කරලා බලන්න ඕනේ පුතා to get the answer ඔගොල්ලෝ මේක සුළු කිරීම කරන්න ඕනේ මම වෙලා යන නිසා කැල්ලකින් ගන්නම් 0.74 10 to the power negative 3 mole. Okay, that is the moles. That is the barium sulfate moles. Make the barium sulfate moles. Right? Make a apito make a kill. Make a deck. And equation number 2.
using 2 ඊළඟට දක්වලා දාන using 2 ටක් ගාලා ඉලක්කමක් දාගත්ත දැම්ම using 2 barium sulfate to sulfate ratio අපිට ඕනේ sulfate නේ barium sulfate to sulfate 1 to 1 1 to 1 therefore sulfate 2 minus equals concentration කියලා ලියන්න ඕනේ you can put a bracket square bracket that denotes the concentration sulfate concentration තමයි ලියලා තියෙන්නේ in y equals පුතේ barium sulfate moles equals to sulfate moles no දැන් පුතේ මම මේකත් හදා ගන්න මෙහෙම 74 10 to the power negative 5 mole has to be divided by මේ moles ටික තියෙන්නේ පුතේ method in 25 sulfate moles present in 25 cubic centimeter now they are asking for the concentration 25ක මෙච්චරක් නම් how much in 1000 that is the concentration 1000 cubic centimeter means 1 cubic decimeter right or now 1 cubic decimeter වලින් divide උත් කරලා දැම්මම ලස්සනට උත්තරෙ දෙනවා මෙහෙම කට් වුණාම mole මේ අවුලට ගියාම per cubic decimeter ආන්සර් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ මේකට පුතේ මේක කට් හෙට තමයි negative 2 ඉතුරුයි 74 යට 25 තියෙන්නේ පුතේ හෙට තමයි negative 2 එකක් තියෙනවා අයින් එකකින් මේ වගේ සුළු කරන්න කොහොමද 25ක යට තියෙනවා නම් පුතේ උඩයි යටයි දෙකම 4ෙන් වැඩි කරන්න එතකොට 25 times 400 4 times 4 16 28 29 right මෙයාත් උඩට දාගත්තාම 296 10 to the power negative 4 කියලා මේක උත්තරේ කැතයිනේ ටික 0.0296 මේකට දාගන්න මේක approximate කරාම 0.03 කියලා ලිව්වත් ලකුණු හම්බෙයි මේ වැලියු එකට ආසන්න උත්තරයක් ලියනවා ලකුණු තියෙනවා හරි මේක දැන් ලියපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ලියා ගන්න පුතා that is the procedure 1 right now let's move to the procedure to the make කෑල්ල මං හිමීට කරාට පුතේ මේවා වේගින් ඉඳගත්ත ගමන් විභාගේ තඩ දඩ ගාලා කරගෙන යන්න තරම් මොලේ experience හැදිලා තියෙනවා ඒකට තමයි අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ හරි කමක් නැහැ දැන් සර් 2019 කරානේ හරි දැන් මං ඒක ඉවරයි මං යනවා විභාගෙට කියලා ඉඳ ගන්න ඒක ආයි කරන්නේ ඔයාලට කොහෙද පුතේ ලකුණු එන්නේ ඉතින් එහෙම මෝඩෙක් වෙන්න එපා live with the resource book
live with the past papers. That's all. මේක recording එක YouTube එකෙත් available, group මේ website එකටත් available. මොන හරි ලියා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට ආයෙත් revise කරගන්න විභාගෙ දක්වාම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒස් ඇකඩමි එකත් එක්කත් ජීවත් වෙන්න, මොකද හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට හිතුණු ගමන් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලලා යන්න පුළුවන්. නගලන්න දේවල් නෑ අපිට. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, දැන් ළමයිට ඉගෙන ගන්න resources තියෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න. Now let's move to the next one. Procedure 2. We have found the sulfate. That. Procedure 2. To 25 cubic centimeter of the sample, wire again. And excess dilute sulfuric add කරලා තියෙනවා පුතේ. Acidified KiO3 5%. Right. Solutions were added. The liberated iodine. මේක දැම්මට පස්සේ iodine liberate වුණාලු. හරි. Liberated iodine was immediately titrated with thiosulfate. Famous sodium thiosulfate ලියන්න නැතුව විභාගයක් එන්නේ නෑ පුතේ. එයා කොහේ හරි ඉන්නවා. මෙයා නැතුව විභාගයක් නෑ. 0.02 concentration එක. Starch as the indicator. The volume of the sodium thiosulfate was 20. Titration එකක් කළා තියෙනවා පුතා, iodometric. Assume that in this procedure, sulfide ions are oxidized to sulfate without any loss to the atmosphere. ඒ assumption එක හරි වැදගත්. මොකද පුතේ, now again why it contain sulfite, nitrate. තුන් දෙනාම ඉන්නවා. දැන් හිතමු. කොහොමද හිතන්නේ කියලා බලමු. These are the anions. Sulfuric added to acidify the solution. KiO3 also added. හරිද? එතකොට once the KiO3 added by experience. හරි, experience එක තියෙන ළමයි. මෙන්න මේ question මම හිතන්නේ 10 එක reaction එක. Iodate දැන් KiO3 දැම්ම ගමන් පුතේ it will ionize to K plus and IO3 minus. Break up. මොකද? All the first group metal containing compounds except for some lithium compounds. Again, sodium, potassium, rubidium, cesium වගේ cations තියෙන හැම compound එකක් පුතේ වතුරට දාපු ගමන් completely dissolved and completely ionized. ඒවා තියෙන්නේ. ඊට පුතේ now iodate මෙතනට ආවා. හරි. iodate ආපු ගමන් මුකුත් හිතන්න දෙයක් නැහැ. iodate මොනවා නැතත් in chemical calculations iodate always goes to iodine. ඒක theory. Flash not theory. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම තමයි. ආයි වෙන කතන්දර නැහැ. Now you have to find the oxidation number. දැනුම තියෙන ළමයෙක් දන්නවා මේක +5 කියන. එහෙම නැත්තම් oxygen -2, 3 එක -6 to remain 1 minus
This should be plus. Plus 5 iodine in the molecular level means 0. In here, 2 iodines, method 8 to you have to first balance the iodine. So you have to put 2 here. Half reaction balance at the end of the plus 5 going to 0 by taking 5 electrons. Hurry. Five. 1, 2, 3, 4, 5 electrons taken by 1 iodine. But there are 2 iodines. Ekkenek 5, then next 10. 10. 3 times 2, 6 water, 12 H plus. පුතේ මම සහ අර ඒ 5000ක් ගන්න ළමයි 5000 මේක කටපාඩමෙන් ලියන්න. මේ ජීවිතේ වගේ. 12H plus 10E2 iodate ඉරග්ගේ iodine 6 water කටපාඩම. ඉතරයි කතාව. එතනට එන්න. ආයි බබා හුකුම් කර කර ඉන්න වෙලාවක් නෑ පුතේ A level කියන්නේ රේස් එකක්. මේව කරන්න බැරි මිනිහා පරදිනවා. කටපාඩම් කළ යුතු දේවල් කටපාඩම් කරන්න එපා පුතේ හිතලා ඔටෝමැටිකලි කටපාඩම් වෙන්න දෙන්න ඒ තරම් වැඩ කරන්න. ඒ තරම් වැඩ කරන්න. ඒ තරම් වැඩ කරන්න. නැතුව මේ රටේ වෙන්නේම බබාලා නලවන එක. බබාලා නැලවිල්ලේ තරම තමයි රටේම විභාගෙ දිනනවා ළමයි 80000ක් 75000කට මේ නෑ 5000ක් විතරක් ඒ අරගන්න. අතන ඔය 75 ඔය 80000ම පන්ති වලට යනවා ඉස්කෝලේ යනවා හැම තැනම යනවා. හරි. අර දුප්පත් අර ඈත හද්දා පිටිසර ඉන්න ළමයි 40000ක් විතර අයින් කරන්නකෝ. තවත් 40000ක් ඉන්නවනේ. ඒ 40000 ගැන හිතන්න. උනුත් ඔය හැම පන්තියකම යනවනේ. ගිහිල්ලා ඕක කරා වෙයි. කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව මම දැන් කිව්වොත් දැන් මේක ඇඟෙන් කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම තමයි හැම ළමයෙක්ටම ඒ ගන්න. එතරයි කතාව. Right. Now පුතේ this iodate being reduced, electrons taken. It means some of the component in here should be oxidized. මොකද reduce වෙන්නේ නැහැනේ කවුරු හරි oxidize වෙන්නේ නැත්තම්. redox කියන්නේ simultaneous reactions. පුතේ මෙයා reduced means someone has to oxidize. පුතේ sulfite එක sulfate එක nitrate එක පුතේ මෙයා ඉන්නේ nitrogen is in the +5 oxidation state, this one is in the +6 oxidation state, this one is in the +4 oxidation state. sulfur ගේ maximum එක +6, nitrogen ගේ +5 එයා ඉන්නේ 15th group එකේ, sulfur ගේ +6. තේරුම් ගන්න. sulfur's maximum oxidation state එකේ තමයි එයා ඉන්නේ පුතා. Nitrogen also present in its maximum oxidation state. It means they cannot further oxidize. තවත් යන්න බෑ. It means sulfite තමයි පුතේ oxidize වෙන්නේ. That is the reducing agent. කොහෙටද sulfite එක යන්නේ? sulfite එක කොහෙ යන්නද දිදී? +4 එක going to +6. What is the +6? Sulfate. ඒකත් note එකේ දාලා තියෙනවා splash එක. අනිස කොහොමද අපි දැන් මෙයා මෙතනට යනවා කියලා දන්නේ? ඒක තමයි පුතේ කටපාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයා කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. කවුරුත් ඔයාලා උඩින් පහත් කරන්නේ නැහැ ඒවා. ඒවා තමයි මෙන්න මේකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒවා කටපාඩම්. +4 එක going to +6 by releasing 2 electrons. 3, 4 to balance oxygen put another water. 3, 1, 4. Hydrogen 2H plus. එච්චරයි.
Now this is the third equation. අර අපි 1 2 කියලා දැම්මනේ. මේක fourth equation. Right. එච්චරයි. දැන් පැහැදිලිව by theory මුන් දෙන්න මුකුත් නැහැ. කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ fourth with the KIO3. ඒක තේරුම් ගන්න. Right. Now පුතේ stoichiometric ratio and calculation. Now take the stoichiometric ratio. This is the reduction reaction. This is the oxidation. Don't write the complete one. මේ දෙකෙන් complete එක ලියන්න එපා. වෙලා යනවනේ. වෙලා විදුරු කරගන්න එපා. Half reaction ඇති. Now using 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4. අපිට ඕනේ පුතේ iodine ඕනේ මොකද එයා sodium thiosulfate එක react කරනවා. From that we can find the sulfide concentration as well. අපිට iodine ටික හොයාගත්තා නම් ඇති මේ ඉන්නේ iodine මෙතනින් sulfide එක ගන්න මෙතනින් iodine ratio එක හොයාගන්න. iodine මෙතන දාගන්න. iodine to sulfide ratio එක ගත්තම ඇති මොකද අපිට වැඩක් නැහැ මේ අක්කු වැඩක් නැහැ අපිට. අපිට ඕනේ පුතේ iodine ගැන හොයාගන්න මෙතනින් පුළුවන් නිසා once making iodine ටික හොයාගත්තට පස්සේ from that you can find the sulfide. අපිට ඕන එක විතරයි මෙතනින් ගන්න. වෙන උන්ට හෙන ගහලා ගියත් වැඩක් නෑ අපි. හරි කොහොමද දැන් මෙතන දාගන්නේ? Now this is 2 electrons. Here 10 electrons. To get the complete equation you have to balance the electrons. That's how redox being done. To that you have to multiply this equation by 5. තමයි 10 electrons එන්නේ. පහෙන් වැඩි කරලා ලියන්න එපා. පහෙන් වැඩි කරනකොට පුතේ in front of sulfide you are writing 5. පහ. මෙහෙම බලන්න. මේක වැඩි කරේ නෑනේ කොහෙන්වත්. මේක හැමමයි. iodine එක ඉස්සරහා තියෙන 1 1 to 5. ඒක ගන්නටක් ගන්න. 1 to 5 is the ratio. ඊට පස්සේ පුතේ iodine thiosulfate එක කටපාඩම් ඒවා ඉතින් ගෙදර වගේ ඒවා බැරි නම් නිකන් ඉන්න විභාගයට යන්නත් එපා දැන්ම ඒ ලෙවල් වලින් අයින් වෙන්න මේක ලියන්න බැරි වැඩක්ම නැහැ ඒ ළමයාගේ සතපහ වැඩක් අටපාඩමින්ම මේ දෙක දාගෙන ඔක ලියන්න බැන්න නිකයි වැඩක් නැහැ කතා ඉවරයි iodine plus sodium thiosulfate මෙතන ලියලා ඇති 11 හරි බලන්න ස්ප්ලෑෂ් එක දන්න දි ළමයි ඔන්න ඕක තමයි රියැක්ෂන් iodine plus sodium thiosulfate sodium tetrathionate plus sodium iodide මේක පුතේ number 5 using 5 you can tell that I2 to thiosulfate ratio එක පුතේ 1 to 2 ඒ ටිකත් ගත් ඔක්කොම හරිද දැන් ගාන හදන්න තියෙන්නේ දැන් ලියනවා sodium thiosulfate moles added නැත්නම් moles reacted with iodine liberated liberated iodine right methylene liberate which iodine එක reactor මෙයා කීයද in 1000 cubic centimeter it is 2 times 10 to the power negative 2 mole how much in 20 right මේ ටික තමයි යා ඔන්න සුළු කිරීමක් කරමුද ඕන් නැත්නම් එහෙම ඕනෙත් නැහැ මේක ලියුවා therefore liberated I2 moles equals මෙයා දන්නවනම් iodine ටික හොයන්නේ එකෙන් භාගයයි 1 to 2 නේ මේකෙන් half 2 to 1 means මේ ටික තමයි thiosulfate එකෙන් භාගයයි 10 to the power negative 2 times 20 over 1000 mole
divide by 2 ලියන හැටි පුරුදු වෙන්න. ආයිත් මේවා ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේම ලියව දැම්මා. බෙදුවා. iodine how. Once you know the iodine, sulfide කියන්නේ පුතේ එයා වගේ 5 times. Therefore, කෙලින්ම ලියනවා sulfide concentration. Sulfide concentration. This is the iodine. මේ ටික iodine. මේ කට්ටයක් දාගමු. The 20 times 10 to the power negative 2 over 1000 mole. This is the iodine. මේ iodine. ඒක වගේ 5. Right. Now this is the sulfide moles in here in 25. මේ ටික තියෙන්නේ පුතේ in 25 cubic centimeter. How much in 1000 cubic centimeter? 1000 5 4. Answer 0.04 mole per cubic decimeter. Expensive working with the half reaction. මේව පුතා මේ ටික ionic equations enough. Don't write the full reactions. Ionic මේ ටික ලියුවාම once you get write the ionic half reaction you will get the full marks. Don't worry about that. මම දැන් මේ බෝඩ් එකේ කරා නේද මොකක් හරි එකක්. ඒ ටික කරාම you will be getting the full marks. Right. Now, let's move to the last process. Procedure 3. The filtrate from procedure 1. Procedure 1 එකෙන් ගත්ත filtrate එකේ හිටියේ කවුද? Nitrate. Was neutralized with dilute sodium hydroxide. එකත් පුතා 25 cubic centimeter නේ. අර procedure 1 එකේ filtrate එක also 25. Sodium hydroxide added, aluminium added. The solution was heated and the gas evolved was transferred quantitatively react with what? The puti nitrate, sodium hydroxide, aluminium now. One shot katapad me liyan one puta nitrate plus aluminium plus OH minus. Had a reaction like a tamangi Geeth wage katapada wettode. එක මම හිතන්නේ මෙතන ලියලා ඇති ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රියත් එක්කම කටපාඩම් වෙන්න. මොකද විභාගෙට ඕවා මේ half balance කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මේක ලියුවාම ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ one shot එකෙන් මේක ලියන්න ඕන.
ආයේ ඉතින් බබා කර කර ඉන්න බෑ මොකද now this is the 2019 මේක 2017 එකෙත් තියෙනවා මේකම ලියන්න 2017 කරලා ඇවිල්ලා ඒක කරලා 19 එක ලියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ළමයි ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඒක ලියා ගන්න බැරි නම් වැඩක් තියෙන ඒ ළමයි වැඩක් නැහැ ඉතින් කතා කරන්න හොඳ මත තියා ගන්න පුතේ ඒවා මේ well famous අදිම ප්‍රසිද්ධයි මටත් එච්චර මට මතක විදිහට මෙන්න මෙතන 5OH minus මෙතන 8ද කොහෙද මෙතන 8 මෙතන වතුරක් තියෙනවා water ammonia 3ද කොහෙද බලමු පොඩ්ඩක් මට මතකත් මෙන්න මෙතන 8 තියෙනවා මෙතන 5 තියෙනවා හරි නැත්තම් මේව මේ half එකෙන් බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් ඒකත් මම නෝට් එකේ දාලා තියෙනවා හැබැයි වෙලා යන වෙලා ඕක එතකොට අර මෙන්න මේ වෙලා මෙච්චරින් වෙලාවකින් කරන්න බැරුව යන එතකොට ෆේල් වෙනවා පුතේ ඇලුමිනියම් නයිට්‍රජන් හරි ඔක්සිජන් බලන්න ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් බලමු හයිඩ්‍රජන් පහයි එතකොට ඔක්සිජන් තියෙනවා පුතා 4 times 8 32 එතන 5 එතන 9 14 එතකොට තවෝනේ 18ක් දැන් 18 hydrogen bond 18 times 2 36 5 41 hydrogen 3 times 3 9 මෙතන 32 41 හරි balance එකයි කියන්නේ පුතා මේවා one shot කටපාඩම් balance කරන්න ඉගෙනගෙන ඉන්න මේවා මේ මම මේකේ ලියලා තියෙන ඒවා දිනව නේද 23ම කටපාඩම් කරනවා ඒ ඇති ඒ අරුණුකොට reactions එන්න පුළුවන් තව ඒවා තියෙනවා නැත්තේ නෑ complex reactions are there sometimes it can become they will be done in the past paper classes in future during the RTPC class during the past paper training classes ඒවා ඔක්කොම කරලා තමයි විභාගයට යවන්නේ සබයි වෙන්න එපා මීට වඩා ලොකෝඩාක් අමාරු chemical calculations අපි කරනවා මේව නම් හරි ලේසි ඊට වඩා depth එකට අපි යනවා right මේ reaction එක stoichiometry එකත් එක්කම කටපාඩම් වෙන්න කවුරු හරි කියනවා නෑ එහෙම ඕනේ නෑ ඔය half reaction වලින් ගන්න පුළුවන් ඌව එහෙම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නෑ කියලා හිතනකොට ඌගේ හොම්බර් දෙයක් අයින්න ඕනේ මොකද එහෙම කටපාඩම් කරන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මාත් දන්නවා time right was transferred quantity to react with the 20 cubic centimeter all right පුතේ දැන් මෙතනින් ammonia release වෙනවා පුතා you have seen that here that ammonia පුතේ HCl එක react කරන්න දාලා තියෙනවා HCl 0.11 HCl volume එක given as 20 completion of the reaction was tested with litmus මෙයා basic නේ මෙයා base එකක් නම් මෙයා red litmus එක red color ඉවරුණාට පස්සේ ආ blue වෙන්න ඕන the HCl remaining after the reaching ඒ කියන්නේ මෙයා වැඩිපුර දාලා excess තමයි add කරලා තියෙන්නේ it means something remain HCl remaining ඉන්නවා ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා it is titrated with sodium hydroxide concentration is given as 0.1 volume is given as 10 right that is the graph this is the clear diagram මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ nitrate present in 25 sodium hydroxide aluminium added due to this reaction ammonia liberated that liberated ammonia is
added with HCl excess. එතන වැඩිපුර දාලා තියෙනවා. HCl වැඩිපුර දාලා තව ටිකක් ඉතුරු වෙලා. ඉතුරු වෙච්ච ටික titrate කරන sodium hydroxide. හරි. එතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලමු මේකට අමතරව වෙලා තියෙනවා ammonia HCl reaction එක ammonia plus HCl NH4Cl. ඊට අමතරව පුතේ sodium hydroxide HCl reaction also there. Water. එතන පුතේ අතන 5 6 මේක 7 කියලා දාගමු 8 9 number කරගත්තා. now මෙතනින් පටන් ගමු. sodium hydroxide moles reacted with remaining HC in 1000 cubic centimeter, it is 10 to the power negative 1 mole. Volume is 10. Get 10 to the power negative 3 mole. I'm going to make cut. I will take out the remaining HCl. I will 1 to 1. It's added HC. Added HCl. The apotic maybe in 1000 cubic centimeter, it is 11 times 10 to the power negative 2 mole times 20. So they can visit the Kai. Atang 2.2 10 to the power negative 3. Make a solution. 11 times 2 22. Make a cut 10 to the power negative 4 to it. Make a 1 times. The HCl දාපු ටික දාන්නවා. ඉතුරු වෙච්ච ටිකක් දාන්නවා means by subtracting, you can find the HCl which react with ammonia. HCl moles react with ammonia. Make a A, can have B, make up A kill. Making දාපු ටික ඉතුරු වෙච්ච ටික අඩු කරන්න. කියන්නේ B minus A, B minus C. Make a 2.2 minus 1 10 to the power negative 3 mole. Answer 1.2 10 to the power negative 3 mole. දාපු ටික දාන්නවා ඉතුරු වෙච්ච ටික දාන්නවා HCl ammonia එක react කරේ ඒ දෙකේ difference. Now using 7 make ammonia to නැත්නම් තවත් ලියමු මෙහෙම නේද HCl moles react with ammonia දන්නවා therefore ammonia moles liberated මෙතනින් release වෙච්ච ටික HCl දන්නවා නම් ammonia එක react කරපු this is also same 1 to 1 using 8 same ekam HCl moles react with ammonia this one HCl danwa means ammonia also 1 to 1 same ekak da now using 7 ammonia to nitrate ratio 3 to 3. It means 1 to 1. 3 to 3 means 1 to 1. This is the ammonia moles liberated and it is equal to nitrate moles as well. Same. They are nitrate concentration
in Y equals ammonia moles में තමයි right. So the 12 times 10 to the power negative 4 करावा mole. It is present in puthi. Nitrate present in 25. 25. Therefore, how much in 1000? Question එකත් එක්ක කතා කර කර කරන්නේ. ඒක හරි ආස හිතෙනවා. ඒකද 25ට එතන 4යි බිඳුව. 12 24 48. 10 to the power negative 3. 0.048 mole per cubic decibel. Right. Now it is done. If you have written this, you can leave. Good night, Puta. Hari Desi. ලියාගෙන ඉවරුනම් පුතා ඔයාට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. Good night. Okay, now I'm going to wind up the recording.